Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage es mal besser in Deutsch. Dies ist ein Rockstar der internationalen Arbeitszeitpolitik, denn die griechische Arbeitsministerin ist diejenige Arbeitsministerin, die aus der 5 die 6-Tage-Woche gemacht hat. Und deswegen freuen wir uns, Sie heute herzlich begrüßen zu dürfen. Welcome, Niki Kerameus. Niki Kerameus, I'm just saying something about CV. Ich verstehe ein bisschen, Okay. aber just ein bisschen. Seit 2023, No, English, please. since 2023, Greek Minister of Labour and Social Affairs. Before that, she was responsible for education. She's member of the Neo-Democracy, which is the center-right ruling party. She has a background from Harvard, the Sorbonne in law and public policy. Niki, do you really understand how amazed we were all when we heard, hey, the Greeks, 6 days a week working? Do you really get that as a German response? First of all, thank you very much for the invitation. It's a great pleasure and honor to be here with you today. Look, let me take a step back. Greece has gone through a major transformation these past 5 years. You may be reminded of Greece making the headlines for the wrong reasons 5 years ago, being at the front page of major newspapers. You're now the country of the year at The Economist, so that's really great, isn't it? There has been a major transformation which I think touches upon every single citizen. If you look at the numbers, Greece had last year one of the highest growth rates in the EU, 2.3%, and a cumulative growth rate of 6.8% from 2019 to 2023. That's roughly double of the average EU. Now, that's not to say that more needs to be done as far as, because I heard the discussion earlier, which was extremely interesting, as far as unemployment, for instance, is concerned. We're faced with similar issues, though we have gone a long way. We have decreased unemployment by 50% in 5 years, roughly, 46% to be accurate. We used to have an unemployment rate of 18%, and it's down to 9% now. And this has gone through a series of reforms, I would say, which we have undertaken these past 5 years. One question on this serious reforms. There were many on the labor market, seems at least to my imagination. Can you give us a rough sketch of your ideas? What was the driving force of the reforms on the labor market? Look, a broad range of reforms. First of all, focusing a lot on reskilling and upskilling. Greece is massively reskilling and upskilling. I would say, to put it in a figure, 5% of the entire Greek population is being reskilled or upskilled in green skills mostly and digital skills. This is a massive program that we're undertaking, and just to give you another figure, those who have been reskilled or upskilled have a 59% higher chance of staying in employment afterwards. So that's number one, a reform we have greatly insisted on, reskilling and upskilling. A second reform is focusing a lot on VET, vocational education and training. We have vet schools, we're focusing a lot of that. We're trying to get the message across as to the upside of going to vet schools, and we're choosing specialties for vet schools which are in great demand in the actual labor market. Let me give you a few examples. We're talking about the green transition, for instance, but how is this green transition going to happen if we don't have sufficient technicians for renewable energies? So one of the things we're focusing on is we're offering these specialties which have a 100% absorption rate in the labor market as we speak. So reskilling, upskilling, focusing on vets. We have increased the minimum wage by 30%, roughly 28%, and in 2 years we're going to have an increase overall of almost 50%, 46% increase in minimum wage. We have lowered social security contributions significantly. By 6 points, we have lowered social security contributions. We are introducing more, I would say, measures to facilitate the balance between work and personal life. So a number, I would say, of reforms that aim at making the labor market healthier, more competitive, have, I think, contributed to the end results. Niki Kerameus, this was our introductory interview. You refused to say something about 6 days working. No, I'll gladly answer that too. You can do that in the ongoing. Give me a minute. Okay. Will you give me a minute? 1 minute. Right. So we're talking about an exceptional measure
that has been provided for under very specific circumstances. It only applies to companies, to businesses that operate 24 hours a day, 5 days a week consecutive, 6 days consecutive, or 7 days consecutive, and only under very specific circumstances. We're talking about a 0.1% of companies that have actually fallen under the scope of this provision. And it is a provision that actually protects workers in a sense that those who end up working an extra shift, because that's what it entails, it's not a 6-day working week, it's an extra shift, extra working shift, end up being paid compensation that can be from 40% higher to 135% higher than the wages they would earn normally. So in no way has this regulation affected the 5-day, 40-hour working week. It's an exceptional measure under Thank specific you for the explanation. Have you seen the great signs of relief in the face of our labor minister? Because I'm not quite sure whether he knew every detail. I didn't know, Hubertus, so we'll see. Thank you, Niki, for coming. Please join us here and for the following interview. Arto Satonen. So we move, it's getting a bit colder, but it's the same reformist strategy as is the Greek Minister of Labor and Social Affairs since 2023. No, that's the wrong one. But 2023 is right. He is the 2023 is the minister, the Finnish Minister of Labor, and was a long time and experienced member of Parliament. He's member of the center-right party, which is called Kokoomus. I hope I pronounce it right. And I very much appreciate that you have time to join us here. First of all, both Finland and Germany are facing growth rates below the Eurozone average and similar challenges of the labor market. You have done something on the on the unemployment security system. If we would go into the unemployment security system, we have debated among the umbrella of Bürgergeld. Everybody is upset. What was it like in Finland? Well, at first I have to say that we were looking at the long-term interest of the Finnish citizen and saving the welfare state, not for the short-term political victories. Because it's true that when you are changing the unemployment benefits system and when you are making cuttings from there, it's not very popular. But we see that it was important to do. And what we did was that we were targeting the people who are just coming to the labor markets or who have just lost their job. So we now have a system that after 2 months, the unemployment benefit will drop 20%. And the idea of that is that then you have incentives to take the worker, to take a job also a bit further. Maybe a job which is paid a little bit less than you had before, and something like that. And our Ministry of Finance has calculated that we could make 40,000 jobs when the economic times comes better because of this reform. So it's very important reform. There are some others, but that's the main issue. So what was the response of the population? Sorry. What was the response of the population? Well, I think that in 2023 elections, we got a mandate from the people to do changes because people were tired of the politics that we just make more debt. Finland is one of the fastest debting countries in Europe now, and we have to make changes, and people were ready for that. And I will say that it's not a big change. Like my party is still, well, we used to be first, now we are second in the polls, but it's not very big changes because, and we have done a lot of other things as well, not just the unemployment benefit. But I think many people understand that we have to have a system where it's worthwhile to take a job and worthwhile also to take the full-time job compared to the part-time job. Arto, there's one thing where I really was thrilled, the labor market participation of women in Finland. Can you tell us the secret? How did you do that? We are attempting that. We have improved about that. But the Finnish way is actually, if I look on the figures, much more successful than ours.
Well, that's a good question as well. I think that that's actually come from the long tradition. So since the Second World War, it has been so in Finland that both parents are working. And the employment rate between the men and women is almost the same. We also have changed some family laws. It has actually done by the former government. They also did something right. It helps women, even with women with small children, to go to job. So it's the parental leave system is so that we can get also more fathers to stay home for a while. So I think that these are the issues, but the main issue is that it's already a long tradition, and women in Finland, they certainly want to go to job, and they are even more educated than men nowadays. Wow, thank you very much for coming. Arto, Satonen, please take a seat. Liebe Frau Wohlfahrt, ich will jetzt nicht sagen, ich überlasse Ihnen Herrn Heil, aber der freut sich sicherlich, mit Ihnen zu sprechen. Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, hier ist er, unser Arbeitsminister, Hubertus Heil. Hallo, ich grüße Sie. Ja, Sie haben ja eben schon gemerkt, wie begehrt Ihr Ressort ist und wie sehr wir schon darüber diskutiert haben. Ja, so viele Experten, Mensch, unglaublich. Ja, oder? Wahnsinn. Ich würde sagen, zur Einstimmung auch für Ihren Bereich haben wir ein bisschen was produziert. Das gucken wir uns an. Film ab. Ja, Herr Minister, was können wir von anderen EU-Staaten lernen, ist die Frage. Haben Sie eben von dem Auftakt schon was mitgenommen, wo Sie sagen, ja, da könnte man lernen? Irgendwie gefühlt sind wir immer ein bisschen vorsichtiger bei allem und vielleicht nicht ganz so mutig. Oder täuscht das? Da muss man genauer hingucken. Also ich freue mich erstmal, dass meine griechische und meine finnische Kollege hier sind, weil wir in der Europäischen Union uns sehr intensiv austauschen. Und es gibt unterschiedliche Herangehensweisen an den Punkt, es gibt auch unterschiedliche Lagen. Der finnische Minister hat vorhin darauf hingewiesen, dass das Streikrecht da reduziert wird, weil es da politische Streik gibt. Die gibt es in Deutschland nicht, die sind hier nicht erlaubt. Und deshalb ist das ein Unterschied. Finnland hat relativ viele Streiktage. Aber was wir gemeinsam haben mit Finnland ist, wir haben beide eine sehr starke industrielle Basis. Was die griechischen Kolleginnen und Kollegen betrifft, wie gesagt, haben wir Unterschiede in der Wirtschaftsstruktur. Aber es gibt eine große Aufgabe, die haben wir gemeinsam. Griechenland, Finnland und Deutschland haben demografische Herausforderungen, ein großes Arbeits- und Fachkräfteproblem. Und das muss man auch gemeinsam angehen. Ich sage das am Beispiel Griechenlands. Nach der Finanzkrise 2008/09 haben 500.000 Menschen Griechenland verlassen. Übrigens viele, die auch zu uns gekommen sind, aufgrund der wirtschaftlichen Lage. Und Deutschland hat auch eine Wachstumsbremse, Nummer 1 in den nächsten Jahren, wenn wir nicht alle miteinander anpacken, und das war in Ihrem Film, nämlich dafür zu sorgen, dass wir wirklich alle Register ziehen, von Ausbildung, Weiterbildung, Frauenerwerbsbeteiligung, Beschäftigungsfähigkeit älterer, und wir brauchen qualifizierte Einwanderung. Ich kann gleich noch mal was sagen, was wir dazu konkret am Start haben. Ja, Fachkräfteengpässe. Warum ist die Wachstumsinitiative, über die wir ja heute auch schon viel gehört haben, beim Thema Zuwanderung aber doch eher gefühlt zurückhaltend? Also beispielsweise jetzt bei Zeitarbeit oder Erwerbszuwanderung. Zeitarbeit hat ja gerade im Jobturbo doch bewiesen, wie gut sie Integration kann. Also ich sehe Frau Hoffmann, ich sage auch gleich was zur Zeitarbeit. Aber das Erste ist, wir haben vor der Wachstumsinitiative endlich es geschafft, dass Deutschland nach Jahrzehnten der Debatte ein modernes Einwanderungsgesetz bekommen hat. Und jetzt geht es darum, das Gesetz ist das eine, dafür zu sorgen, dass es in der Praxis wirkt. Und das habe ich vorhin in Ihrem Film-Einspieler ansprechen dürfen. Die Wahrheit ist da sehr konkret, wir müssen bürokratische Hürden wegboxen. Und ich sage das jetzt mal an einem Beispiel. Wir werden morgen mit der Bundesregierung nach Indien fahren. Wir haben immer Zuwanderung gehabt, übrigens in den letzten Jahrzehnten aus den Ländern der Europäischen Union, aber die meisten haben eine ähnliche Demografie wie wir. Deshalb brauchen wir jetzt auch aus Drittstaaten Möglichkeiten. Und Indien ist ein super Partnerland. In Indien kommen pro Monat 1 Million Menschen zusätzlich auf den Arbeitsmarkt. Ganz viele davon, die wir gewinnen und gebrauchen können. Aber auch die beschreiben, dass es nicht einfach ist. Genau. Und erstmal die Erlaubnis zu bekommen. Ne? Das Viele Unternehmen erwarten sagen, Deutsch. auch ohne Ihre Frage, aber ich mache es auch gerne mit Fragen. Ja, gerne. Ja, die Frage wäre, wie Sie es denen noch leichter machen. Das ist anscheinend auch nicht leicht genug. Ganz konkret. Wir haben in der Bundesregierung jetzt letzten Mittwoch verabschiedet eine Fachkräftestrategie für Indien. Und da sind ganz praktische Dinge drin, die Bürokratie wegboxen. Das erste ist die Visavergabe. Es kann nicht sein, dass wir kluge Köpfe und helfende Hände anwerben und die brauchen 6 Monate, um ein Arbeitsvisum nach Deutschland zu bekommen.
Bis Ende des Jahres, verrückte Idee, wird für Indien das gesamte Visaverfahren digitalisiert und ab nächstem Jahr übrigens für die ganze Welt an dieser Stelle, weil die Auslandsvertretungen überlaufen sind. Das Zweite ist die Vermittlung von Sprachkenntnissen. Das haben die finnischen, die griechischen und die deutschen gemeinsam. Unsere Sprache ist nicht Englisch und deshalb sind wir im Wettbewerb um kluge Köpfe und helfende Hände im internationalen Wettbewerb gegenüber angelsächsischen Ländern nicht vorne. Und das heißt, wir müssen akzeptieren, dass auch Englisch gesprochen wird in vielen Bereichen, aber wir müssen auch unsere deutsche Sprache besser vermitteln. Das tun wir in Indien mit gezielten Aktionen, Ausbau auch von Goethe-Instituten und Goethe-Zentren. Und da ist viel mehr zu holen. Das Dritte ist das Thema Berufsanerkennung. Und da sind wir alle mit an Bord. Das ist eine Katastrophe, wie bürokratisch wir in Deutschland zwischen Bund, Ländern und Kammern Berufsanerkennung machen. 700 Dienststellen. Ich träume davon, dass das schneller geht. Und wir haben mit dem Einwanderungsgesetz dafür gesorgt, dass das nicht mehr ein Einwanderungshindernis ist. Es reicht eine Berufsausbildung des Heimatlandes, eine anerkannte, und ein Arbeitsvertrag, um Menschen nach Deutschland zu holen. Und Sie haben nach der Zeitarbeit oder Leiharbeit gefragt. Das war heute Morgen zwischen dem Bundeskanzler Herrn Dulger ja auch schon mal ein Thema. Da haben wir jetzt eine Erleichterung, damit wir gerade für kleine und mittelständische Unternehmen auch recruiten können. Herr Dulger hatte angesprochen, warum es Equal Pay gibt. Ich will ganz offen sagen, Herr Dulger, ganz einfach deshalb, weil wir in Deutschland heute schon erleben, dass wir in der Bevölkerung für die Akzeptanz für qualifizierte Einwanderung werben müssen. Und wir nicht zulassen dürfen, dass die zerbricht, wenn der Eindruck erweckt, dass Leute kommen, die unter Tarif bezahlt werden. Ich akzeptiere Tarifverträge, ich will sie sogar stärken, Herr Dulger, aber wir werden uns darüber austauschen im Verfahren. Ich finde nur, dass es richtig ist, das haben wir gemacht. Wir haben bei der großen blauen Karte schon immer Leiharbeit auch erlaubt. Und wir werden jetzt die Hürden auch runterbringen, weil es richtig ist, dass Frau Hoffmann, die hinter Ihnen sitzt, im Auslandsgeschäft, mit der ich in Vietnam war, tatsächlich auch im Ausland recruited als Dienstleister, vor allen Dingen für kleine und mittelständische Unternehmen. Aber wir brauchen auch Akzeptanz in Deutschland.